Stanley Kabura is a middle-aged father of three who earns a living as a motorbike taxi operator, better known as a Boda rider. I approached him for a chat to get a feel of what his life is like on an ordinary day, and he gladly accepted my request. We then set off for his home in the Wakiso suburb of Nankuwade, about 7 miles from the city center. Here, Stanley is indeed at home, as he proudly speaks of his job. I started working as a Boda rider in 2005. Although many people disrespect our profession, I believe it's one of the best jobs one can have. Mama, weka maji ya kaunga, wacha nikimbia pale. Kutoka hapa kufika mailo, unaendesha mailo moja na kuwa umepata era ya kununua chakula na mboga, wamerudi nyumbani. Na hakuna kazi ingine ambayo naweza kachifanya. Na wale waliosoma na kwenda kwa ofisi, anakaa huko kwenye ofisi, anategemea mwezi. Sisi hapana tegemea mwezi. Sisi wanatuita pick and pray. Tunapiki na kugo. Hakuna kusimama kwa barabara. He also tells me of the challenges he faces on the job, but quickly adds that none of these hard times have diminished the zeal he has for Boda riding. Ushawahi kugongwa na gari? Gari imewahi kunigonga kama mara 3. Mara ya kwanza nilivunja mimi mguu, lakini mguu sasa hivi ndipona nikatembea. So kama Mungu alikuundia accident, hata usipokuwa kwa pikipiki watakugonga. Katika kazi ambayo niko nayo, mimi nasikia nafurahi kwa roho yangu, kwa maana na mimi nakula kwa nyama kama wengine. Kama sasa siku ya Saturday nakula nyama, Sunday nakula kuku. Sasa kama hapo mimi najali nini? And as our discussion progresses, I discover that Kabura is no ordinary Boda rider. He tells me he participated in the liberation struggles that brought President Museveni to power, and shows me pictures as proof of his military career. Mimi niingia jeshi 83 mwezi ya 12. I joined the army in February 1983 with the aim of fighting for freedom. Boda motorbikes are a common sight on Kampala's streets, and Kabura faces the daily challenge of having to compete with hundreds of his counterparts for passengers. Tulikuwa tunaomba watu ambao wanatuona vibaya watuone kama watu wenzao. According to a 2008 statistic from Kampala's urban planners, the city had about 16,000 Boda motorbikes, with the number increasing by the day. The huge numbers and competition from colleagues notwithstanding, Kabura manages to put food on his family's table and harbors no plan of changing professions, at least in the near future. It's not every day that one comes across a Boda rider who's as enthusiastic and passionate about his job like Mr. Kabura. And although he faces the challenges and risks that his colleagues do encounter, he clearly loves his job. Chris Ochamringa, NTV, Nakasero.